Okay, fine. Fine. See, next one. Today we'll see about the radioactivity law. Radioactive law, or we can also call it as an decay law. Law of decay. Law of decay. One of the most important topic. One of the most important topic in entrance and as well as subjective exam. Okay, that is, let us consider a nucleus. In this, we are having the Z number of protons and A minus Z number of neutrons. Okay. Okay. Initially, at time t equal to 0, I am considering N naught is the number of nucleons inside the nucleus. N naught is the number of nucleons inside this nucleus. Okay. As the time increases, what will happen? It is number of nucleons emitted from the nucleus will be increased. Okay. As number of nucleons emitted increases, okay, number of nucleons remaining in the nucleus will be decreased. N is the number of nucleons remaining in the nucleus. Okay. So here it is, we can say that rate of change of number of nucleons, it is decreasing. So minus dN by dt is proportional to initial number of nucleons. Okay, suppose N naught, that is N. Okay, it is proportional to the N. That is rate of change of number of nucleons. Okay, is directly proportional to N. In order to remove this proportionality, we are keeping a constant. That is lambda. Lambda can be called as decay constant. Decay constant or disintegration constant. Decay constant or disintegration constant. It defines about the how many number of nucleons are decayed from the nucleus. So it can also be called as disintegration constant. Disintegration constant. Disintegration constant. Okay, so minus dN by dt, we can write it as lambda n. Upon rearranging the equation, dN by n is equal to lambda times dt. In order to find the total number of nucleons in a time t, we are integrating it. When time t equal to 0, we are having number of nucleons as n naught. At a time t, we are having the number of nucleons, it is n. Integral dx by x. What is the formula? Integral dx by x. ln of x. ln x. ln x. So here I can write as ln n. Between the values n naught to n, that is equal to minus lambda. Integral dx. X. Integral dx. X. Meghana. 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 Okay, so here I can write as integral dt means t between the values 0 to t.
Upon substituting the values, we'll get it as ln n minus ln n naught is equal to minus lambda into t minus 0. So it is in the form of log m minus log n. So I can write it as log m by n, that is ln n by n naught, n by n naught is equal to minus lambda t. So n by n naught is equal to e power minus lambda t. So n is equal to n naught times e power minus lambda t. That is, number of nucleons remaining in the nucleus will be decreases. Okay, that is n is equal. Since here you can see this is the decay law or radioactive law. Lambda, it is the disintegration constant, or simply we can say that it is disintegration constant or decay constant. Okay, suppose let us consider if n is equal to n naught by e, n naught by e, that is I can write as n naught times e power minus 1. Okay. N naught into e power minus 1 is equal to n naught times e power minus lambda t. So I can write as lambda t equal to 1. That is t is equal to 1 by lambda. T is equal to 1 by lambda. Okay. Keep the heading as law of decay or radioactive law. Okay, right on. Sir. Right on. Yes. Sir. ఇంకో సెషన్ ఉందా? ఇంకో సెషనా? లేదు నాన్న, నేను కూర్చొని 2 to 3 వాళ్ళకి జూనియర్స్కి ఉంది. అండ్ 2 to 3కి మీది వర్క్ పవర్ ఎనర్జీలో ఎస్పెషల్లీ ఆన్ వర్క్ ఎనర్జీ థీరం అండ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మన మాస్టర్జీ మాడ్యూల్ 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఆ సెషన్ ఉంది. ఎవరికైతే మీరు వర్క్ ఎనర్జీ థీరం అండ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ న్యూమరికల్స్ కావాలనుకుంటారో వాళ్ళు రండి. ఓకే సార్, చెప్పండి. కానీ ఆ టైంకి మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఉంటుంది కదా సార్? సరే, తర్వాత అంటే రికార్డింగ్ పెడతాను, మీరు తర్వాతైనా చూసుకోవచ్చు నా ఛానల్లో, ఇబ్బంది. ఒకవేళ మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఉంది అనుకుంటే 12:15కి లేదా సార్? 12:15కి లేదు నాన్న, నాకు ఎందుకంటే వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో నాకు అక్కడ 12కి అయిపోతుంది. వాళ్ళు ఈ మధ్య ఏంటంటే డౌట్లు చంపేస్తున్నారు నన్ను, అందుకని అక్కడే నాకు 12:30, 12:40 అవుతుంది. చాలా టెన్షన్ అవుతుంది, టెన్షన్ పడుతూ రావటం అవుతుంది. అందుకని అటు వాళ్ళకి న్యాయం చేయలేకపోతున్నాం, మీకు న్యాయం చేయలేకపోతున్నాం, ఎందుకులే అని చెప్పేసి 2 పెట్టేస్తున్నా. ప్రశాంతంగా వాళ్ళు ముందరే అన్నం తిని వచ్చేస్తారు 2 కల్లా. అందుకని మనకి ఇంకొక 1.5 hour సెషన్ కావాలన్నా. డైఫ్రాక్షన్ పోలరైజేషన్ కదా, అది కంప్లీట్ చేసేస్తే అయిపోతుంది. దాని తర్వాత ఒక 2 సెషన్స్, అంటే ఇంకొక 1.5 hour సెషన్స్, ఒక 5 hours కావాలి. ప్లాన్ ఏంటంటే రేపు సండే పెట్టుకుందాము అని చెప్పి చూస్తున్నాం. సండే మీ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మధ్యాహ్నం కానీ సాయంత్రం కానీ ఫ్రీగా ఉంటారు మీరు. భార్గవి, బయటకైనా వెళ్తున్నారా? తెలీదు సార్. వేద పరిస్థితి ఏంటి? భార్గవి? ఏమో సార్, క్లాస్ లోనే ఉంది వేద. చెప్పుకుంటారు కదా సార్. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు, వస్తాను కాలేజ్కి. వాళ్ళు ఎలాగో ఇవాళ కాదు, సండే గురించి.
సండే కూడా వస్తారు, నేను ఎందుకు రాను? ఏమో సండే కదా బయటికి వెళ్తున్నారేమో. అంటే ఎగ్జామ్కి వస్తా సార్, ఆఫ్టర్నూన్ సంగతి మరి నాకు తెలియదు సార్. ఎగ్జామ్కి వస్తారు, ఆఫ్టర్నూన్ సంగతి తెలియదు. ఓకే. లాస్ ఆఫ్ మోషన్ దాంట్లో ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. మీరు 2 మార్కులు వేద్దామనుకున్నారు అనుకోండి, 1.5 వేయండి. 3 మార్కులు వేద్దామనుకున్నాను, అక్కడ యూనిట్ పెట్టకపోయినా 1 మార్క్ కోసేయండి. ఓకే, సపోజ్ నెంబర్ 2 కనిపించలేదు, 1/2 మార్క్ కోసేయండి. ఫుల్ స్ట్రిక్ట్ వెళ్ళిపోవాలి. ప్లాన్ పెట్టుకోండి. కౌంటింగ్ వేయకండి, ఒకసారి చూసి నేను చెప్తాను. వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో మోషన్ నెట్ లేని ప్రొజెక్టైల్ డెరివేషన్లో డెరివేషన్ అంతా చేసింది. లాస్ట్లో ఏఎక్స్ మైనస్ బిఎక్స్ స్క్వేర్ 2 పెట్టలేదు, 4 మార్క్ కోసం 2 పెట్టాను, 2 మార్కులు కోసాను. అట్లా వాళ్ళు ఇప్పుడు నేర్చుకుంటూ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ కరెక్ట్గా రాశారు. హైయెస్ట్ మార్క్ 22 మార్కులు. నా చేతిలో 22 మార్కులు వేయించుకున్నాడు అది గ్రేట్. అందుకని ఫుల్ స్ట్రిక్ట్గా వెళ్ళిపోవాలి. ఏ ఒక్క చిన్న అక్కడ తప్పు మీరు పట్టుకోవాలి, వాళ్ళు రాసిన ఆన్సర్ తప్పు పట్టుకోవాలి. భార్గవి అంతేనా? అంతే సార్. అదైన తర్వాత సీనియర్స్ది నిన్న రాశారు కదా 3, అది 8 మార్క్ క్వశ్చన్ అనుకుని వాళ్ళకి ఎన్ని మార్కులు ఇస్తారో రాయండి. వచ్చిన తర్వాత క్లాస్కి ఇస్తారు. రాజేష్ రేడా? Completed this page? Yes, sir. Yes, sir. Next. ఈ page చూడండి. Okay, completed. Completed. Yes, sir. Okay, fine. Next one, after this one, draw the graph. On x-axis, it is time. On x-axis, it is time. And on y-axis, write on as number of nuclei left. That is remaining. Okay, it will be decreases. That is exponential decay graph. Okay, and number of nuclei decayed. On y-axis, it is number of nuclei decayed.
and then x-axis it is we are having the time. That is, we are having exponential increase. This is the maximum value. Okay, that is n naught. That is n naught. Okay. Okay. Draw the two graphs. Two graphs again. Question paper on the sir. Question paper. Okay. Graphs completed. Yes, sir. Okay, fine. Next. Okay, first listen. Okay. Activity. Activity it is defined as number of decades per unit time. Okay. That is activity is indicated with R. R it is defined as dN by dt. Since we know that n is equal to n naught e power minus lambda t. So differentiate with respect to time on both sides. Differentiate with respect to time on both sides. That is dN by dt is equal to d by dt of n naught e power minus lambda t. With respect to time, n naught it is a constant. So I can write it as n naught times d by dt of e power minus lambda t. What is the value of d by dx of e power minus x? 4 minus 6. E Minus power e power minus x. x. Minus e power. Minus e power x. Okay, minus e power minus x. So it is firstly I'll write as e power minus lambda into inner function differentiation d by dt of minus lambda t. So we'll get it as minus n naught lambda, okay, e power minus lambda t. D by dt of minus lambda t means minus lambda. So this I can write as minus lambda times n naught e power minus lambda t. So R is equal to minus lambda into n. Minus lambda into n. Okay. Okay. Since the number of nuclei, okay, rate of change means negative. Okay. N must be scalar quantity. So we'll consider the modulus. Activity R is equal to dN by dt, or we can write it as lambda n. We can write it as lambda n. Here, the activity is having an SI units as SI unit of activity. SI unit of activity is becquerel. Becquerel. Inside it is BQ. And other units, it is Curie, okay, that is CI, and Rutherford. All are scientists only. All are explained about the radioactivity, that is RD. Okay, 1 becquerel is equal to 1 decay per second. One decay
per second. And 1 Rutherford is equal to 10 power 6 decays per second. Decays per second. Okay. 1 Curie is equal to 3.7 into 10 power 10 decays per second. All of you write down this one. Most important information in the numericals will get. Clarification, okay, completed. అయిపోయిందమ్మా? Sir, previous with pattern, sir. రాసుకోలేదా యాక్టివిటీ? యాక్టివిటీ అండ్ సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి. పెట్టి నౌ రైట్ డౌన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డికేస్ పర్ యూనిట్ టైమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్టివిటీ. The number of decays per unit time is called as activity. Is called as activity. Okay. Over. Next, write down. R equal to dn by dt. Okay, completed. Yes, sir. Completed this one. And then next one it is, okay, listen, of course you can write decay constant. Okay, decay constant will indicate with lambda. Okay, it is defined as, suppose the decay constant, it is the time in which, okay, the time in which the number of nucleons will be equal to 1 by E times the initial number of nucleons. Okay, initial number of nucleons. Okay, okay, fine.
So when n equal to n naught by e, we can write it as n naught by e equal to n naught times e power minus lambda t. Okay, so n naught cancel. Lambda t is equal to 1. So lambda equal to reciprocal of time, or t equal to 1 by lambda. T is equal to 1 by lambda. Okay, okay, fine. Now suppose let us consider that it is when it is n is equal to n naught by e square. When n is equal to n naught by e square, then I can write as e power minus 2 is equal to minus e power minus lambda t. So lambda t is equal to 2. So lambda equal to 2 by t. Okay, like this we can find. Okay, next one, the most important, it is half-life. The time in which the number of nucleons in the nucleus will becomes as half of the initial number of nucleons. Half of the initial number of nucleons. Initial number of nucleons. Okay, that is at a time t is equal to t half, 1 half life. Okay, initial number of nucleons is equal to half of the initial number of nucleons. So n is equal to n naught e power minus lambda t. That is when n equal to n naught by 2, t will becomes as t half minus lambda into t half. This is n naught. N naught cancel. So 1 by 2 is equal to e power minus lambda into t half. Okay, okay. So e power lambda t half, take reciprocal, will get as e power lambda into t half equal to 2. So lambda into t half is equal to ln2 is equal to ln2. So t half is equal to ln2 by lambda. Okay, and remember all of you, ln2, it is having a value 0.6931. Okay, log 2 to the base 10, it is log 2 to the base 10, it is 0.3010. And the relation between log x to the base e is equal to 2.303 times log x to the base 10. Okay, keep the heading as side heading as decay constant. Decay constant. Okay, write down the definition. Write down the definition. Okay, write down as the decay constant for A, the decay constant for A given radioactive sample, for a given radioactive sample is defined as
reciprocal of the time, reciprocal of the time, reciprocal of the time during which the number of nuclei, the number of nuclei decreases to decreases to 1 by e times 1 by small e times 1 by small e times the initial value of the nucleus. Okay, fine. Start from here, right up to here. Don't write this one. For your understanding, I told this. Sir. Sir. रमेश भारत संचेरा सर हर्षिता मोहिता संचेरा सर नाम Okay, completed up to here t equal 1 by lambda. Yes, sir. Okay, next side heading half-life. Okay, write down the definition. The time interval during which the activity of radioactive sample falls to half of its initial number of nucleons. Initial number of nucleons. Is called as half-life. Write in this point. Start from here, right up to here.
Okay, completed. Yes, sir. Next question. Okay, completed. Yes, sir. Suppose, see, for one half-life, we got it as n is equal to n naught by 2 and time t is equal to t half. Suppose for two half-lives, that is after completion of one half-life, okay, one half-life, we got n naught by 2. Now it is, this is n1. After one half-life, we got n naught by 2. For second half means n naught by 2 by 2. In a time, it is 2 t half. Okay. So n2 is equal to n naught by 2 square. At a time, t equal to 2 times t half. Okay. For third half-life, we can write as n3 is equal to n naught by 4 by 2. After second half-life, we got the remaining in the nucleus. Number of nucleons remaining in the nucleus is n naught by 4. So time taken it is 3 half. Okay. So by this we can say that the number of nucleons remaining in the nucleus will be n naught by 2 power n. Then you can see here we are having 3 half-lives. So we got it as n naught by 8. That is 2 cubed. 2 half-lives, 2 square. 1 half-life, 2 power 1. So I can write as n by n naught. We can write as n by n naught is equal to 1 by 2 whole power n. Okay, where n is equal to given time by t half. Given time by t half. Okay, that is small n is the number of half-lives. Small n is the number of half-lives. And next, average life. Average life. It is defined as tau average or t average is equal to reciprocal of lambda. Okay, 1 by lambda. Okay, we know that half-life events are seniors paper say problem t half. Now I want to find relation between this t average and then t half-life. So t average equal to 1 by lambda. So t half is equal to 0.6931 into t average. Okay, that is the relation. Okay, these are the formulas are there in radioactivity. Okay, okay, I think should write. Start writing from here.
nuclear fusion, and then QNX. Mostly by tomorrow, all this concept of nuclear physics will get complete. Tomorrow it is, I think, Saturday, na? Well, Friday, na? Hello? Sorry, Friday. Mostly by Tuesday, Monday, and then Tuesday. We'll try to complete this nuclear physics. Ravesri, సార్ Ushasri, అమ్మ మీది ఆప్టిక్స్ అయిపోయిందా? రే ఆప్టిక్స్ అండ్ వేవ్ ఆప్టిక్స్. అయిపోయింది సార్. అమ్మయ్య, అంటే అన్ని చాప్టర్లు అయిపోయినట్టే కదా న్యూక్లియర్ అయితే. ఇంకేమైనా పెండింగ్ ఉన్నాయా ఏదైనా చాప్టర్స్? మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ వేరే సార్ చెప్తున్నారు. మనకి ట్రాక్ 2 లో ఆప్టిక్స్ అండ్ మోడల్ ఫిజిక్స్ లో మీకు ఏ టాపిక్ కూడా పెండింగ్ అయితే లేవు. This page completed. Yes, sir. Completed. Tomorrow I'll complete this theory, nuclear fusion, and then అది అయిపోయింది. communication system. అయితే అది ఆ చాప్టర్ మనకి ఎంట్రన్స్ లో అయితే తక్కువ వస్తాయి, చూద్దాం. Mostly tomorrow, just for half an hour it will be there. Nuclear fission, nuclear fusion, and then Q value. After that we'll do numericals. On this binding energy, radioactive decay, okay, and then Q value.